Okay, welcome everyone to our fourth session. Real quick, we have almost all the translators here. Looks like Vietnamese is not yet here, so we will add Vietnamese in, and we will welcome Rinpoche to start the teaching. We will do the prayers to request teaching first. Бид номын айлтгал тайлбах богино өрөөлөөр эхэлнэ. Yeah. I go for refuge until I'm enlightened. Бурхан ном хуургийн чуулганд бодийг хүртэл би аврал одуулмаа. Алин миний өглөг тэргүүтээ үйлцэн буян эдгээр хяналтны тусын тул бурхан болтугай. Бурхан ном хуургийн чуулганд бодийг хүртэл би аврал одуулмаа. Алин миний өглөг тэргүүтээ үйлцэн буян эдгээр хяналтны тусын тул бурхан болтугай. Бурхан ном хуургийн чуулганд бодийг хүртэл би аврал одуулмаа. Алин миний өглөг тэргүүтээ үйлцэн буян эдгээр Амтны тусын тулд бурхан болтугай. Хамаг амтан амгалан хийгээ амгалангийн шалтгаан дугаар төгөлдөр болтугай. Хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас эвгүй хагц болтугай. Хамаг амтан зовлонгүй амгалангаас хизээд үл хагц болтугай. Хамаг амтан хоолой шунан дурлах хүслийн уул аль алнаас ангид их сэтгэлээр алш болтугай. Бидээр биехэл сэтгэл гурваар бишэнгүүгээр бодит болоод бодолтой ургуулсан үйлс мэт арвин тахлыг өргөв. Төрөл тэргүүшгүй цагаас бараасан хилэнц нүглээ члэн намжлах муу. Сансар нирваны буян бүгдэд даган байсан муу. Эвэрсэн бүхнээс сансар хэдий орш хүртэл бидэнтэй саатан үлдэж номын хүртийг тасалдуулсан өргүүлсээр байхыг айлтган өргөмөө. Хамаг амтны хураасан энэ буян бурхны хутгийг олохын төлөө зориулагдах болтугай. Базаргүний ахын алтан өнгөт ариун шорон сууртай. Базарикия. Айва төмөр хашаа мэд гадаад улсаар бүрэлдэхсэн бол улсын хан сүмбэрүүл. To the east is Lupako, to the south is Zambuli, to the north is Drominyen, and to the west is Vandachoy. The sun, moon, Rahu, and Kalagni, all things pleasing and prosperous within the worlds of humans and gods, complete and lacking none. Энэ бүхэд байлгийг эрхмийн дэд үндсэн болон урсгалын ламнаар ядам бурхад бодсод шаран радигавод хантайгын хийгээ бүхний харж билгийн нэлмийг хамгийн сахус нугуудаар бишэнгүүгээр өргөмөө. In particular, I make offerings to the brilliance of the sacred Lama, the glorious and supreme guide, requesting the profound advice of your liberating instructions. I have compassion, accept this mandala for the sake of all beings, and having accepted this offering, please bless me. Guru Idam Ratna Mandala Kanyatayami. We sincerely request the glorious one, the kind and compassionate one, the teachings of common and uncommon peoples suitable for all beings. May we comprehend the Dharma in our minds and develop all Dharma qualities. By the sound of this great Dharma drum, may the sufferings of all sentient beings come to an end. By this inconceivable good fortune, may these teachings be established and remain. Yargın şazın konsum cüci jaror seçenin yarcı dala perdene sangi ta malu ndoi sangi uzun merdon huda hudu gene jabdi ban morosu goncho rana tongi kambala dan ya jani doja ta Tonzarabi, Kodam de la Shansaralo. Jarson Zabgirviton Malu, Darjan Chaprangiton Tartugan Corlo, Tami, Dershano, Tonki Jasav Shambatan, Sarsaman Paroi, Tomeja.
Tarjiton Mingurtan of Tondan, Tenjons and more Jashineri qui, Tonki, Bam, Chanteran for around on Papa, Letrovalas. Poden would get la mara. Station in your ginger made them jaya to be Okarajana, Kambala, Wander on Tafon, Cantane, Jupti on top. Changing dollars of the Nanibi, Pensosers, and Yankee, Barik, than the same fields of Shenatasta, Danya, Kanti, and the Moriosum than a Dorji and Georgi, on Simatafi, Stolge, on the Dilamja, Osser, and Allah, you to Japan, Allah, so what? Conjugatambi Dungara Cancerja, Kubir Tenala Mem Chosorva, one kid among a tontona lasso. Savi Lamana La Solva, and Trosum Dungara Chendra Achi, Narso Mefon, Jura, Gelasso. Simchina Don Lam, your Daranchena, Tamba Namji, Nunta, Sard. So. Hi everyone. So this course is named, we said, what is real? And then remember, when we say what is real, is important because there's too many layers of reality. За яагаад гэх юм бол энэ үнний маш олон давхаргууд байдаг. So the too many layers of reality, Buddha made a conclusion short way is the true truth. So that means Buddha make the shortest category. Хамгийн товч замыг бол одоо ингэж гаргаж ирсэн юм байна. Not just Buddha, but the commentators and everyone. Бурхан багш биш, түүний сургаалыг тайлбарсан бусад хүмүүс ч гэсэн мөн and then богино замыг ингэж гаргаж харуулахыг оролдсон. If you go a little bit deeper, за хэрвээ жоохон гүнзгий then is the full knowledge truth. Ороод үзэх юм бол so we have to see is for knowledge truth is extension of true truth. За үзэх юм бол энэ хутгын дөрвөн үнэн бол хоёр үнний and then we have to see four cells. За дөрвөн тамганы хууль and then four cells also extension of true truth. Мөн хоёр үнний үргэлжлэл we have to make clear these things, otherwise often people confuse. Маш тодорхой ингэж зааг гаргаж ойлгох хэрэгтэй. Clear framework. Okay, if we make clear framework and then сайн зааглан ойлгож чадах юм бол contemplate on дараа нь түүн дээр тунгаан бясалгаж analyze задлан шинжилгээ хийж and then meditate on тэгээд бясалгаж чаднаа. Then everything become clear. За тэгэх юм бол бүх юм ингээ улам тодорхой болоод ингээд what is we need become clear is за бид яаж basically what is real, what is not real. За үнэн гэж юу юм? Not only that, but үнэн гэж яг аль юм? What we to do with real and not real. За үнэнтэй бид яаж харьцах ёстой? Үнэн биш зүйлтэй бид яаж харьцах ёстой? So тэрийг ойлгох асуудал юм. Then also not only that, but
how much we can understand the layers of reality and appearance. So that's a little slightly different language. Жинхэнэ одоо үнний You давхраг have to learn одоо that. түүний зөвхөн when we үзэгдэж байгаа say, хуурамг үзэгдэж байгаа давхраг What хоёрыг is яаж ялгах юм бэ? reality and what is appearance? So that is again extension or different way of saying what is real and not real. За энэ бол ингээл бас л үнэн гэж юу юм The other way of saying юу худлын what is гэдгийг relative үргэлжлэл truth, юм. what is Нэг энийг absolute асуух энэ асуултыг тавих нэг өөр талаас нь тавьж байгаа л асуудал юм. So when we have different words, you have to understand different same meaning, За бид өөр slightly хэрэглэхдээ different emphasize. Утга нь бол ажилхан нэг зүйлийг хэлж байгаа мөртлөө Which means emphasize means өөр талыг different онцлон үзсэн байж ич биднээс өөр үгээр одоо the нэг same юм nature, same meaning of same За nature. мөн чанар нь нэг We мөртлөө have to understand that. Is that way? за харж байгаа Then we үнцэн өөр can гэсэн. understand and not confuse. Okay, let's say when we talking about false За self, тэгэхээр I said the extension of the true truth. за утгтын дөрөв нэг бид хоёр үнний үргэлжлэл гэж хэлэхдээ юу гэж Yes, хэлсэн бэ because гэх the юм бол first one we say all compounded phenomenal за хамгийн is эхнийх нь impermanent. юу юм бэ дөрвөн тамганы хамгийн эхнийх нь гэх юм бол хурсан or бүхэн тархдаг. afflicted Хоёрдугаарх нь phenomenal are, за ариун бус үзэгдэл бүхэн мөнх усаа. which means we talking about samsara. За энэ бол Samsara энэ means юу гэсэн үг юм бэ the гэвэл relative энэ truth. хоёр самсара орчлонгийн тухай орчлонд зориулж хэлж байгаа юм. The one of the true truth. За энэ бол харьцангуй үнэ энэ хоёр нийлээд энэ харьцангуй then үнийг We буюу talking about самсара орчлон хэлж байгаа маа. all phenomena is selfless and empty. За бүх юмс үзэгдэл өөрөөсөө бүтээгүй хоосон чанартай гэдэг. Total peace and sublime За virtues. гуравдах нь дөрөвдөх нь болохоор за We talking нирван бол about одоо төг самглаан the гэсэн. absolute truth. За энэ хоёр сүүлийн хоёр So you see, утгын үнэн бол each one have сүүлийн үнэнд холбогдно. two aspects we talk about. Тэгэхээр энэ утгын дөрвөн So үнийн that's эхний why хоёр is нь extension самсараад of дараачийн хоёр нь the нирван true truth. хамрагддаг байна. Энэ хоёр үннийг одоо ингэж хэлсэн юм аа гэж үзэж байна. And then when we same thing, again, extension of the true truth, За дараа нь бид which means мөн we say утгын дөрвөний үргэлжлэл болгон this is suffering and this is original of одоо suffering. утгын дөрвөн үнэн Basically saying одоо this samsara is the зовлонгийн suffering үнэн, nature, зовлонгийн шалтгаан үнэн. За энэ but there хоёр is a бол cause бас and condition where they come from, the suffering nature. энэ хоёр бол бас These сансар two орчлон хэлж байгаа юм. is truth. Then we say the truth of cessation За одоо and ингээд the truth of дараачихны path, зовлонгоос гарах арга зам үнэ. which Зовлонгоос means гарах нь үнэ гэдэг энэ хоёр бол одоо the path you can think за энэ зовлонгоос гарах both замыг нь samsaric path сансар from the samsara сансраас гитлэх to nirvana, нирванд нэвтрэх зам гэж энэ сансар нирван хоёрт аль алинд нь одоо хамааралтай гар ойлгож болно.
extension of mainly extension of the absolute truth. За But we link in this path is за энэ link in бол between туйлын үнний бол нэг from samsara to nirvana. үргэлжлэл юм. Тэгтээ одоо сансараас So what is the difference is you see? тэр холбоос нь What is the difference is from four cells and this four noble truth. Тэгэхээр дөрвөн Four noble тамганы truth they send this, they cover the same thing, but the four noble truth emphasize in the path. Path means how to do it, how you liberate. Тэр хоёрын ялгаа нь юу юм бэ гэх юм бол утгтын дөрвөн үнэн бол одоо тэрийн сансараас гитлэх зам дээр бол on the true truth тэр замыг үзүүлэхэд төвлөрсөн бол establish in view, not emphasize on the path. That's the only difference. Бол яг тэр үзэл санаан дээр нь гол онцолж үзүүлсэн юм. The point of view is the same. Extension of the true truth is the same. But for noble truth, more emphasize on the path. Дөрвөн үнэн бол яг тэр гитлэх замд. And then for cells, more emphasize on the view. Одоо зарчим дээр нь онцолж харуулсан болохоос биш энэ хоёр бол нэг хоёр талаас нь үзүүлсэн зүйл юм байна. The base and understand the base. The simple way is understanding the base. За энгийнээр ойлгох юм бол одоо the nature of the base of everything. Одоо бүх юмс үзэгдлийн суур мөн чанарыг язгуурын мөн чанарыг ойлгох гэж ойлгож байна. Another way, if you explain a little bit more, meaning what is the samsara base and what is the nirvana base? За дахиад бүр өөрөөр тайлбарлах. If they compare each other, which one is base? Nirvana is base, samsara is just temporary. Nirvana суур нь юу юм гэж асууж байна. That's we talking about. За тэгвэл сансар бол төр зурих, нирван бол мөнхих. Okay. When you understand this difference emphasizes and semination, ингэж онцолж үзүүлснээр ойлгочих юм бол should be help your clarity. За бүх юм ингэж танд тодорхой болоод still too hard for some people to distinguish distance, then you just think about true truth. Everything extension of true truth. Think that way. If you are not really understand true truth, everything is a way of suffering. That's all. Definitely everybody understand what is suffering. Even though not fully, you definitely have an idea what is suffering. And then everything is the way from the suffering, liberating from the suffering. That's it. That's the essence. But one thing you have to remind is not that way. The Buddhist way means not temporarily relief. Is that means not temporarily relief suffering is not include? Yes, include. But the emphasis is treating the illness, not symptoms. So totally you can liberate from the nature of suffering. That's what we're talking about. Then you have to link. If that case, what to do with what is the real or no real? That is absolutely necessary because
that's your base of the. За яад холбоотой энийг ойлгох хэрэгтэй юм бэ гэвэл энэ бол та нарын Understand what is the real, what is not real. Тулгуурлах суурь бол энэ баг. Then you definitely Тийм try учраас to base on the real other than not real. за одоо тэгэхээр тулгуураа одоо үнэн юм Or дээр another words we can say, you always rely on reality, not the appearance. Юм дээр бид одоо суурилж болохгүй. Okay. When we say this, then what people make credit oh, then is nothing real. So deep person. There's no purpose of life. There's no meaning of life. Шүү дээ. Энд ч одоо ингээд амьдрах хэрэг юу н байна уу ч гэдэг юм одоо тэгж This is dangerous. болох юм. За энэ бол маш аюултай шүү. Could people think? Ингэж бодож бол болохгүй. And the other danger is become unethical. Why? Because you use it as excuses. За яагаад гэх юм бол та одоо ингээд then you say, oh, it's not real anyway, it doesn't matter. Энэ бол үнэн биш юм чинь ямар хамаатай юм. Үнэн биш юм чинь юу ч яадын ч гэдэм үү. That time you cannot think, oh, it's not real, it doesn't matter. Үнэн that could happen. За ийм аюул гарч болох учраас. So if that happened, then that is not dharma. За ийм аюул then the dharma, real dharma becomes not real dharma for you. Not because dharma is not perfect, because you take it the wrong way. Төгс бос учраас ингэж байгаа юм биш. Энэ бол бид төгс бос учраас ингэж. That's why we have to avoid these two things. За тэгэхээр өмнө so that's why today's topic хоёр зүйлийг одоо хоёр зүйлээс зайлсхийх хэрэгтэй. What kind of decisions we have to make? За нэгдүгээрт бид ямар одоо шийдвэр гаргах how we make better decision? Ямар шийдвэр гаргах? Because this too is a bad decision. Яаж сайн шийдвэр гаргах? Ямар шийдвэр you decide that байдаг ямар шийдвэр зөв non-virtuous thoughts and non-virtuous actions. За буянгүй бодол, буянгүй үйлдэл is not real. Буянтай бус үйлдэл, буянтай бус бодол энэ бол the other one you took wrong way, so it becomes the causes of your depression and sadness or confusion. It's not totally sad, but it is confused. Or fear, even fear. Oh, if it's not real, oh my God, what I'm doing. Oh my gosh, бүх юм одоо үнэн биш юм бол би одоо яах юм болж байна. You took a wrong way. Took a wrong way means you did make bad decisions. Ах ч юм уу сүрдэх тийм юм гарах юм бол за энэ бол what do you have to make good decision? Маш буруу юм болно. Та одоо энэ тал дээр зөв шийдвэр гаргахад маш сайн анхаарах ёстой. The appearance, which means we said no real, and the reality. За бидний одоо үзэгдэж байгаа байдал бол үнэн биш. Which one you can relate it right now?
гэж бид яриад байгаа учраас одоо яг энэ мөчид бид You юун дээр work одоо туулах based on that. юунд найдах ёстой юм бэ? That means you not go too extreme Одоо хоёр because you learned there is no reality, this or appearances. одоо бидний Or 90 тойронд illusion. байгаа бүхэн бол төөрөгдөл You just learned биш that, юм аа but you took that literally гэж or ярьж байгаа black бол and та white энэ way you took it. хоёр туйлшрал руу унахаас маш сайн So болгоомжлох that's why хэрэгтэй. that's Одоо why ингээд бүх you юм went үнэн too биш extreme. бүх юм үнэн биш гэд бодоод ахна. Одоо нэг туйлшрал. You don't know how to Одоо тэр үгийг balance яг байгаагаар нь хүлээж авах. the reality and appearances. So therefore Үнэн байдал үзэгдэх байдал becomes хоёрын causes хооронд of your problem. яг одоо тэнцвэрийг нь барьж үнэн So- байдал зүгээр үзэгдэж байгаа байдал хоёрыг яг тэнцвэрийг нь олж байлгах бол. So you have to free That's from all. this. За тэгхийн юм бол энэ хоёр хязгаараас бид What you need хоёр decision is, туйлшрлаас ангид байж чадна. which one is related За with me бүх now? юм үзэгдэл юм чинь бүх юм хуурамч юм чинь гэдэг бол нэг туйлшрал юм шүү. Энэ үгийг If ингээд somebody яг say, утгаар яг хэллэгээр нь ингээд авч oh, үзэж don't бас eat болохгүй. food. It's not real. It's only appearance. If you hunger and За, lost бидний and энэ хоол бол run of үнэн биш energy, шүү дээ. whatever is just only Зүгээр л үзэгдэж байгаа байдал. Энэ бол зүгээр бидэнд л ингэж үзэгдэж байгаа энэ хоол бол үнэн биш гэж бодоод you өлсөө don't need суугаад иж food. болохгүй үстэй. You don't need buy food Тэгээд хоол худалдаж Never. авахгүй байж болохгүй түүнээс болоод. because illusion. Энэ бол төөрөгдөл, энэ бол бидэнд үзэгдэж байгаа байдал гэд хоолыг худалдаж авахгүй байж болохгүй байд. Is that any make sense to you? За, ингэж бодоод хоол The худалдаж answer авахгүй is байх нь no. утга учиртай танд санагдаж байна уу? As long as you hungry, you run out of energy, За, та өлсөж You байгаа can't бол sleep танд хүч чадал without байхгүй food. болоод танд хоол хэрэгтэй. Яалч гарцаагүй тэр. whatever all these things comes to us reality you experiencing, За, энэ таны мэдэрч Then байгаа болгон үннээс зурган гарч you байгаа. must eat. The Надад same thing, үнэн нь everything, тэгэхээр гарцааг өлсөж байгаа нь үнэн учраас it танд хоол says хэрэгтэй. that, but it doesn't help you whatsoever. За, энийг ингээд бүгдээрээ мэдж байгаа мөртлөө энэ бол ингээд танд тусвалж The same чаддгүй. thing. Энийг бид мэдээд байгаа. Okay, somebody say, oh, no wash. Smell doesn't matter. За, одоо Is illusion. жишээлбэл одоо биенээс муухай And үнээр then хамаалгаа энэ үнэн биш юм you чинь go угаагаад work. яад ингэж бодод. Бид боддгоо үсттэй. Everybody thinks you are smelly. And then they tell you, but you say, oh, it's illusion. I not wash. Одоо хүн болгон чамаас And then чи яасан finally муухай maybe үнэртэй юм they бэ гэх юм бол чи энэ Suck төөрөгдөл юм чи you энэ үнэн from биш the юм чи гэж job. хариулахгүй байлгүй дээ. It doesn't working. It's not working. За ингэж шууд Right? утгаар нь ингэж хүлээж авах бол Bad decision. Bad decision. You decide, oh, it's одоо illusion. That's бид why I'm буруу not шийдвэр doing. гаргаж байгааг энэ нэг илэрхийлэх It's юм. not real that I'm doing. Үнэн биш юм чинь өлсөд ээж хахад But affecting гэж your бодож байгаа бол reality. энэ бол таны буруу шийдвэр Your гаргаж байгаа. reality means your appearances, your or this temporary reality is affecting. За энэ not төр beneficial. зүрийн энэ төөрөгдөлт үзэгдэл одоо танд нөлөөгөө үзүүлээд So bad байна. decision. Нөлөөгөө So you үзүүлэх юм аа. decide, Төр зүрийн үзэгдэл ч гэсэн энэ even танд is the нөлөөгөө illusion, үзүүлээд байгаа учраас I still need to та буруу wash. шийдвэр гаргаж I болохгүй. still need to Та бол мөн л do this. өсвөл хоол ундах All is ёстой. good Одоо because it is бохирдол угаах have ёстой. beneficial. Угаах ёстой. it is have benefit in this level of the truth. За Doesn't matter яг it's энэ not төвшин really truth, тийм but it doesn't тийм matter шийдвэр is гаргаснараа is help in бидэнд this ашигтай level of байгаад truth. байгаа юм. You have to make decide that. За тийм шийдвэр гаргах нь бидэнд ашигтай байна гэдэг шийдвэрийг та гаргах ёстой. Okay, then you Тийм may think, дүгнэлтэнд oh, then хүрэх ёстой. everything becomes like that. Then what are we going to practice? За тэгвэл тэгэл бүх юм л ийм штэ. The Одоо absolute бид яаж reality. юун дээр биднээс дадлах хийх юм бэ гэж бодож иж магадгүй. The answer is За үүний хариулт нь бол
not beneficial coming in your life, let's say, Таны одоо амьдралд бол одоо үр ашиг гарахгүй байж болно. Байх тохиолдол бий. always Жишээлх юм angry бол with your partner, за or with your өөрийнхөө colleague, нөхөр with эхнэр your children, with your parents, хамаатан whatever. саданд ингээ байнга And this уурж always causes disharmonious, өөр and хүүхэд suffering, бүх юмд ингээ сэтгэл хангалуун биш unpleasant. зохицол сайн зохицож амьдарч чадахгүй ингээд Is that таалан руу helpful? хилдэг ч Is юм уу. that beneficial? Тийм Is байх нь this necessary? танд ашигтай байна уу, ашиггүй байна You уу make гэж that бодох хэрэгтэй. questions. Then it's not, if you see this is not, За тэгэхээр энэ одоо энэ then you have to байх шийдвэр remember гаргаж the байгаа бол absolute тэрийг бодоод reality. үз. Тэр зөв шийдвэр байна уу, буруу And шийдвэр байна уу? You can Хэрвээ танд rely on ямар ч this as ашиггүй. much as possible. За тэр үнэхээр Not одоо таны тэгж this уурах нь зөв reality. байвал одоо Oh, because anger is байна so уу, эсвэл real, I feel is hated. A pain in my mind, and I За би feel so real. одоо би бол Yes, одоо so тэр real, but бүхнийг it's үзэн still ядаж байна. is illusion, and not just illusion, but it's not beneficial. За Not гэж like your бодох нь sleep, бол not like your food, энэ бол not одоо like your төөрөгдлөөс friends, зурж байгаа. Энэ is төөрөгдөлт harmful. өмнөөс харцангуй өмнөөс So хитрхи you зурж байгаа. decide, Тэгээд түүндээ I'm not үндэслээд going to буруу angry. шийдвэр гаргаж байгаагийн илэрхийлэл юм аа. because is only illusion. Why I take so seriously this illusion? За тэгэхээр энэ одоо нөгөө туйлшрал нь бол энэ юм байгаа. Одоо энэ бүхэн I should think төөрөгдөл учраас about та түүнийг тэгтэл нь өмнө selfless. нь хүлээж авах шаардлагагүй. Тэр The хэдийгээр таны empty. сэтгэлийг гонсойлгосон юм боллоо ч гэсэн The illusion. Only тэр бол одоо appearance. таныг одоо ингэж ийм No байдалд real. хүрэхээр ийм үнэн бол биш юм аа гэж ойлгох. So I can let go. Just зүгээр одоо So I өөрийгөө can let go чөлөөлөн the одоо anger. тийхүү I сэтгэлийн can let төлөвөө go ингэж the чөлөөлж resentment. одоо өөрөөсөө зайлуулах ёстой. I can let go the Зүгээр тэр хэргийг Hatred. одоо ингэж огц I хэрэгсэхгүй can let ингэж go jealousy. орхих хэрэгтэй. Одоо хаартал Let's say jealous. Okay, jealous. Өөр Jealous is хэлэн even the worst. бусдыг үзэн ядах тэр сэтгэлээ одоо тавьж явуулах хэрэгтэй. Тэр сэтгэлээсээ Because битгий jealous, зуураад бай you гэж don't хэлж need байгаа. even a reason. You know, anger, this tells sometimes we have a little bit reason. За уур хэлэн эдгээрт But бол jealous, you don't even need reason. зарим үед шалтгаан Angry, байдаг those уурлах шалтгаан. А гэтэл хардах атаархалт бол ямар шалтгаан So байдаггүй шүү bad, дээ. pity you so bad. So unfair. За бусдад So атаархснаас that болоод means a ингээд little reason. Even as illusion. маш But одоо the jealous, байхын no аргагүй need reason. болоод одоо ингээд маш шудраг Just биш other people- санагдаад The, how do you say? Superiority or одоо бус нэгэн дээр нэгэн доор Success. байх юм уу? Тийм ялгаатай Or happy. байдлууд гарч ирэхэд whatever, you just, that makes you suffering and pain. за тэр бүхэн So бол that ингээд means одоо таны absolutely unnecessary illusion. огтын зовхох So шаардлага that time, байхгүй тийм You зовлон. Тийм decide, зовлонг you та хэлж rely байгаа одоо тийм on зовлонгийн selfless одоо emptiness, өвдгийн зовлон. not the Тэр бол өвдгийн appearance. зовлонгийн нэг илэрхийлэл юм. You have to make that decision. За тэгэхээр та тэр шийдвэрийг хэн гаргаж байгаа нь та гаргаж байгаа. Тэр зөв шийдвэр Why? байна уу буруу байна уу гэдгийг та бодох хэрэгтэй. These, negative emotions and attitudes, Сэтгэлийн сөрөг сэтгэлийн they're хөдөлгөөн not just wrong or гэдэг бол зөвхөн буруу муу зүйл төдий they're биш. not wrong and absolute level, but they're wrong relative level. За тэд энэ харьцангуй төвшөндөө буруу So that means they have туйлын double- төвшөндөө ч гэсэн буруу. Wrong. Double wrong. Хоёулаа буруу болно. You are touched,
you be healthy. За You be өөрийнхөө attached эрүүл to мэндэд хэтэрхий зуурч одоо how to шунаж say, одоо эрүүл байхын your төлөө discipline, your hard work, workaholic, all of them одоо only хит one зуурах ажил wrong, төрөлтөө ultimately wrong, but it's not хэтэрхий их ажилдаа wrong одоо in the relative ачааж одоо учиргүй level. морь нохоо мэд But ажиллах тэр бүхэн бол одоо negative attitudes and emotions are double wrong. сөөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөн Ultimately төдийгүй wrong энэ and одоо хоёр temporarily давхар юм wrong, алдаа хийж байгаа. Хоёр absolute давхар truth нүглийг level үлдэж wrong, байгаатай адилхан юм. and relative truth level Харьцангуй wrong. төвшөнд ч Wrong means туйлын harmful, үр дагавар нь ч аль unnecessary, аль нь сөрөг гарнаа. Сөрөг байх болно. that time your decision is not going to angry, not going to jealous. Then you think, oh yeah, even I know that, but I can't do it. За Just одоо ингээд өөр just хэлний there. одоо хорсол My муу шүү feelings, гэж emotions мэдсэн just мөртлөө би there. ингээд уурлаад байгаа үл яах вэ гэж байгаа бол nothing's come there without cause and condition. за You have шалтгаан to know that. нөхцөлгүйгээр юу ч First, бүтдэггүй маа. and then гэдгийг ойлгох second, хэрэгтэй. never you Again, can Kara. fear without your own creation. За хоёрдугаарт нь таны Other өөрийн people's creation, за танаас өөрөөс чинь шалтгаалаагүй тийм айдас гэж юусоо байдаггүй. your Айдсыг own бол creation. бид өөрсдөө If after үүсгэдэг you, гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. you have to know that Бидний knowledge. өөрсдийн бүтээл тэр бол. Is that means other people treat me very badly, За unfairly. бусад хүмүүс надтай ингээд They маш cheat ударгаас me. муу харьцаад байна, намайг хуураад мэхлээд байна гэж бодоход Is this not the other people's creation? энэ бусад хүмүүсийн бүтээл биш гэж юу? Only appearance level, yes. За энэ үзэгдэж байгаа энэ Appearance хамгийн гадна level, давхрах yes, бусад they хүмүүсийн treat you wrong надад way. үзүүлээд байгаа одоо нөлөө юм шиг But бодогдовч where they come from, this appearance come from is your own одоо тэднүүсийн тэгж харагдж байгаа энэ үзэгдэл хаанаас karma гарч байгаа юм and бэ the гэх юм бол таны past. дотроос гарч байгаа. That's why they appear to harm you. Тийм учраас тэднүүс танд ингээ муу юм хийгээд байгаа юм мэт So танд therefore, санагдаад байгаамаа. if we make that too serious, if we take that too serious, then it's more harmful. За одоо ингээд бусад надад But муу юм хийх if гэдэг you гэдгийг ignore хэтэрхий that, зуураад тэрэнд then хэтэрхий үнэмшчих юм бол одоо тэрнээс гарах үр дагавар бол you, маш аимшигтай. Одоо бүр илүү okay. одоо Now, буруу how шийдвэр гарна. to you free from this, okay? Two ways. One is you play antidote in a relative level. За харьцангуй төвшөндөө бол та ерөндөг хэрэглэх The ёстой. other way, you can antidote an absolute level. За also I mean, туйлын you төвшөндөө can мөн you play ерөндөг antidote хэрэглэх ёстой. from the absolute level. Okay, first one. How do you do play antidote from the relative level? За харьцангуй төвшөндөө яаж ерөндөг You хэрэглэх have юм бэ to гэх юм know бол all negative attitudes, emotions за come from бүх сөрөг three causes сэтгэлийн at хөдөлгөөн least. 3 Okay. шалтгаанаас болж үүсдэг. What Хамгийн that багаар mean? бодоход One is ignorance, за муухаг don't know that is not real. за үнэн Of course. биш энэ бүхэн үнэн биш шүү гэдгийг мэдэхгүй Second, байгаа нь муухаг юм. Хоёрдугаар don't even you intellectually know, but you forgot одоо and оюун not been санаагаараа үнэн биш mindful гэдгийг of мэдж that. ухаарч байгаа мөртлөө Third,
одоо тэрэндээ автаад байхыг хэлж байгаа юм. Оюун санаандаа мэдж байгаа боловч цаад сэтгэл чинь одоо сэтгэлээ удирдах чадахгүй байх. You to that wrong view and mindless. За хоёр дахь нь бол мартах, гурав дахь нь бол одоо ухамсарлахгүй байх. Ухамсаргүй өөрийн remember is not real. Мэдсээр байж ухамсаргүй загнахыг хэлж байгаа. Is illusion. Төөрөгдөл гэж мэдсээр байж ич. If that doesn't work, you have to think тэрийг зөвхөн I'm best on the мэдхгүй. wrong. I'm in the wrong action. За би буруу Or is there зүйл хийж байна. За би буруу ашиглаж байна. Би буруу шийдвэр гаргаж байна. Wrong state of the За mind. би сэтгэлийн буруу төлөвт орчлоо шүү. Миний So I have to stop quickly. Why? одоо энийг би маш хурдан зогсоох The хэрэгтэй шүү. consequence is harm myself. Яг Nothing гэвэл else. би одоо гүнзгий төвшөндөө би өөрийгөө ингэснээр би маш их охирон шүү. Another way, you know, if you are drunk, гэж бодох. but you're not totally drunk, you realize I'm drunk, I have to be. За одоо та ингээ баг зэрэг согтуу байхад бүр өмсөн согтчоогүй баг зэрэг согтуу байхдаа за би согтуу биш шүү би болгоомжтой шүү гэж боддог шүү дээ. Okay, I'm that state. I have to be careful. Stop. Тий одоо би болсон одоо Think би something else. Have deep breathing. Why you need deep breathing? Because that is a break. та өөрийгөө одоо ингээд буруу сэтгэлийн Deep breathing and focus on breathing rather than түрүү яах ёстой бэ гэвэл амьсгал you дээр created that negative state of the mind. And then you get over. You can think of the other things, the antidotes. За өөр бас ерөнтгүүдийг та бодож олж болно. Хэрэглэж болно. You feel sympathize because you think they're doing the wrong action. За нөгөө But even they're doing the та wrong action, өрөвдөж болно. they have no choice. Одоо тэд They are under control. Тэгтээ тэдэнд Negative emotions. That's why they're doing. They are under control. Одоо түүтгэрийн эрхшээлд A negative attitude. яаж чадахгүй байгаа хүмүүс. That's why they do it. Чаавс гэж өрөвдөж. Because they have ignorance. Тэд одоо муухгийн эрхэнд байгаа шүү дээ. So they creating cause and conditions of future suffering. За ирээдүйд одоо өөрийнхөө зовлонгийн шалтгааныг Definitely they are just энэ хэд гэж even right then, тэгж бодсон. right now, яг энд яг they are одоо suffer. тэд одоо ингэ зовж байна. But Ирээдүйд ч гэсэн more suffer in the future. Илүү That they do зовлонгийн it. илүү их зовх шалтгаанаа хийгээд байна шүү дээ гэж өрөвдөх ёстой. Worst scenario, you want to have. But if you want to harm them, then you harm За yourself. та харин өөртөө буруу юм хийж байгаа хүнийг So if you really want to be superior than хор them, хүргье гэж бодох юм don't бол энэ act бол like одоо them. хамгийн буруу шийдвэр. don't react. Because if you react, then you put in yourself at same level of them. Тэгэхээр та бол тэдгэрийн үйлдэлд бол хариу үзүүлэх ёсгүй. Хариу So you have үйлдэл to have that mind. сэтгэлээ өчүүхэн ч That хямрах mindfulness. ёсгүй. Хэрвээ таны сэтгэл хямрахал юм бол та өөрийгөө мөн тэдэнтэй адилхан одоо тийм буруу төлөвт аваачж байгаатай адилхан юм аа. If you want play antidote of the absolute level, За одоо туйлын төвшөндөө ерөндөг яаж хэрэглэх юм бэ гэх then юм бол you just think of who I am, where the anger come from. за би хин юм бэ? Өөр хаанаас гараад байгаа юм бэ? You look at that Гэдэг рүү та хандах юм бол and you don't find anything. та юу ч олохгүй. You don't even know where they come from. Хаанаас гарч ирснийг нь ч тэр өөр хаанаас гараад байгааг нь ч та олж харахгүй. No Мэдхгүй.
still fear, my anger, my jealous. But who's it feeling? You're looking for тэгсэн мөртлөө өөрийнхөө where's you? уур хилэнгээс та Then you can't find even you. Тэр You айс can't сүртэй find even yourself. Within anywhere in the body, inside body, outside body, in the skin, and muscle, and the bones, and marrow, anywhere. Гэт хайх юм бол та юу ч болохгүй. But when you go to that process, probably your anger is already gone. За энэ Your үйл jealous is явц already gone. одоо ингээд таныг хайж явах энэ But үйл if явц not, таны then уур you хилэн бол continue алга болцсон байна. search. Ингээд эрен хайж, эрен сурвалжилж ингэж But явж you явах бодож already- тунгааж явах хооронд чинь таны тэр This reflect уур a хилэн lot in үзэн ядалт meditation орон дөсгүй алга before болчихсон. a long time, and you have really good familiarization of that, then you don't Тэгэхээр бид энэ уур хилэн энэ leave that in зүрх stage. сэтгэлийн хөдөлгөөнийг Then маш everything's олон gone. галгаар дадуулчихсан байдаг учраас Your jealous, your anger, your fear, everything just go. тэр зуршил маягаар гарч ирээд That байгаа. means За одоо харталт уур хилэн үзэн you ядалт are somewhere huge jungle, and I naked in the jungle by yourself. за ингээ шигүү 10 ширэн байд lions би одоо ганцаараа jump ингээ onto- нүцгэн ингээ байж гинэ гэж. If you already know how to meditate emptiness, if you did this, you don't even run. You just sit there. Одоо Quickly. зэрлэг аратнууд таныг хүрээлээд Empty. ингээ байж хахад та хэрвээ хоосон More likely, өөрийн бие өгүүдээр одоо lions бясалгаж чадах юм бол not harm танд you. зүхтах чирэг байхгүй, танд айх чирэг Do байхгүй, you know why? ямар ч чирэг байхгүйг та ойлгож эхэлнэ. Because you are familiar with the absolute truth. So absolute truth, if you connect Та it, яагаад гэх юм бол it becomes like жинхэнэ үннийг dream. үзсэн учраас тийм байгаа юм. Одоо Because бидний later байгаа on байдал you чинь зүуд юм шүү дээ гэдгийг та мэдж come байгаа out учраас. from the meditation, you first dream. Тэгэхээр энэ туйлын үнэнд ингэж Oh, okay. өөрийн бие өгүүдээр одоо Before бясалгасан 10 хүн lions jump on me. бясалгалаасаа гарахад But одоо энэ then бүхэн I яг don't know зүйл шиг санагддаг. what happened? I don't know. Not there. That's it. For the process of searching, who's me and За everything. өөрийгөө одоо би гэж хин юм бэ гэд хайж ах тэр So үйл that's явц. why you applying the antidote За тэр үйл явц өөрөө таны одоо туйлын үнд хийж according байгаа to the ерөн absolute дөгч level. юм. Тэр Not saying you шинжлэх reached үйл явц бол absolute таны level ерөн yet, дөг. but you doing according to this as much as in your level. За та үүнийг одоо өөрийнхөө байгаа төвшөнд тааруулаад чадлын хэрээр So that kind of чадхынхаа decisions хэрээр you гүйцэтгэх have to ёстой. make. Then practitioner and but oh, so many years study Buddhism, practice Buddhism, but then problems and challenges come, then becomes very ordinary. And no more average people судлаад байдаг асуудал зовлон хэвээрэл байгаад байдаг гэж. Then Одоо your комплейн practicing дохоо. Dharma, study Dharma is not Хүмүүс байдаг. pointless compare in future life. За тэгэхээр буддизмыг But- судлана гэдэг бол зүгээр ямар ч утга учиргүй ингээд судлаад байхыг Yes. хэлдэггүй. Because you just acting as normal average people. So I have to think that. За жирийн л одоо энгийн л байдаг хүний төвшөнд судалж байгаа тохиолдолд Okay. онцгой That үйлдэл is- гарахгүй юм гэж ойлгох хэрэгтэй. Not Tantra А тэгвэл way. за
but the Тэрний best ёсонд ямар possibility арга in the хэрэгтэй sutra юм бэ? way. Судрын ёсноос ямар Not ялгаатай юм бэ? a lower sutra way. За хамгийн доод судрын ёснуудыг хэлээгүй шүү. Good. That means it doesn't have to be totally different from the Tantra. You can have similarities. За судрын ёсонд ч гэсэн But you тантрын also have to see төстэй чанарууд differences. бол зөндөө байгаа. Олоо бүр огт өөр юм бол биш. So what is the difference is За ялгаа нь юу юм бэ гэх юм бол Sutrayana way, you making good decisions. за So судрын that ёсонд means бол you have antidote та and you have одоо play юмд antidote хэрэглэх тэгээ зөв and you шийдвэр get гаргах rid дээр of илүү things анхаарах you хэрэгтэй. don't need and harmful. Өөрт хэрэггүй That хохиролтой you do it. зүйлээс зайлсхийж одоо бусдад ашигтай So that's тустай why зүйлийг today's хийж topic we say, make good decisions. одоо зөв шийдвэр гаргах чухал байдаг. So that means these problems, anger, jealous arise, За their өөр хэлэн decisions, хамсал but also life decisions. төрөхөд одоо нөлөө сэтгэл Life хямрахаас decision гадна means амьдралдаа шийдвэр you're гаргах not гэсэн going зөв to go extremes. шийдвэр гаргана. Яаж зөв Not going шийдвэр to go гаргах юм бол extremes means you гэвэл хоёр decide туушрлаас your life байна. not go to extremes. Хоёр туушрлаас аль болох хол What the тэнцвэртэй extremes means? Clear. That's why Buddha said, free from two extremes. за бурхан багш нь хоёр In хязгаараас view wise ангид гэж яриад байгаа and гэж in номлосон. the conduct wise, conduct. Тэр нь юу хэлж Or байгаа you юм бэ can say гэвэл the ёс best суртахуун талаасаа хэлсэн юм or the шүү. path. Either way, you have to free from extremes, two extremes. За өөрийнхөө энэ замнаж яваа замдаа энэ хоёр So хязгаар the view extreme гэж is, өөрийгөө чөлөөлөх before I ёстой. said, oh, everything is empty and it doesn't matter, and then you use it, everything has become За энэ хоёр excuses, хязгаар нь юу юм бэ гэх do юм бол wrong things бүх юм and хоосон шүү unethical, дээ. everything. Бүх юм That хоосон бүх юм is үнэн биш юм чи би юу for хийснээ хийж nihilism. болно гэж бодох. You become a nihilism. За энэ бол одоо үгүйсгэлийн хязгаар руу одоо бүх юмыг үгүйсгэх тэр хязгаар руу явж байгаа юм. Nihilism as empty and then you play wrong way. But the others, the externalism means you forgot two truth, you forgot four sales, you forgot За нөгөө төрөлшөл нь юу юм бэ гэх юм бол та хоёр үннийг мартсан. acting as normal people. Хоёр үнэн Everything you үнний давхаргууд энэ according to five senses and одоо энэ 5 мэдрэхүйдээ бүх захирагдаж, бүрэн захирагдаж conceptual matters. Одоо энэ бодлын you stuck that forever. Энэ хүрээнээс So that is externalism. Одоо тэрэндээ автаж, тэрэндээ захирагдаж ингэж шийдвэр гаргахыг that's best you have to change. хэлж байгаа юм. За энэ бол одоо ингээд the path wise одоо эгэл жирийн хүмүүс which means your life, what you prioritize your life, за амьдралдаа not юуг хамгийн self-indulgent, тавих вэ? but you don't have to go as ascetic way. Юуг голлож үзэх вэ гэдэг бол маш чухал. Free from two extremes. You don't have to self-indulgent means за нэг талаар одоо жаргал хитрхий дашиж жаргал тансаглалд одоо хитрхий you not become materialism. Туушрах хитрхий одоо ташуурах you not seeking all your happiness everything externally. Хатуу сахилтны замаар одоо ингээд хитрхий хатуу сахилтны замаар ингэж яв. Энэ хоёр хязгаараас хол гэж ярьж байгаа. Relation
not, when I say not seeking externally, it doesn't mean, oh, you don't have a job. You not get along with anybody. You don't have any good relationship with anybody. За энэ бол одоо ингээд таныг ажил хийх хэрэггүй, амтан хүнтэй. It not means you don't. Сайн харьцаатай байх хэрэггүй гэж хэлж байгаа юм. You can have a good job. You can have a good income. You can have very good relationship with people, but you олж болно. Тэрэнд бол буруу юм гэж огт байхгүй. The meaning of your life. You don't take that is your primary meaning of your life. Орлого олох одоо баян тансаг амьдрахыг амьдралынхаа гол зорилгоо болгож supporting maybe supporting your замнах замд одоо тусалж дэмжих нөхцөл болох тустай нэг л нөхцөл болох ёстой. Таны амьдралын зорилго тэр болох. You can think is the facility, but possibility not guarantee. You have to see that way. За энэ бол боломж болохоос биш баталгаа биш шүү гэж үзэж болно. Okay, you got it? Гэж авч үзэж болно. And you don't have to go ascetic way means. За одоо хатуу сахилтны замаар явах ёсгүй гэж хэлж байгаа гэх юм бол torture yourself өөрийгөө одоо ингээд залхаан purification. Purify yourself. Одоо өөрийгөө ингэж тарчлаан зовоосноор ариуснаа гэж үзэж байгаа бол одоо тэр бол буруу юм. Buddha recommend your precious human birth is incredible precious. And you take advantages as possible that not treated as rubbish. That's why you don't need to torture your life. Биеийг олж төрсөн үнтэй цэнтэй зүйл болохоос бид бол энэ хог хаягдл шиг тийм зүйл бол биш юм. Өөрийнхөө биеинд тийм that is free from two extremes. Энэ бол нэг төрлийн туушрал. I think one way I should not say it because I am not the best example. How what I really see is we mistake in the past, everybody mistake is I think we emphasize too much our self-indulgence. Only one example. Өөрийгөө бодож болохгүй. Одоо бид өнгөрсөнд үйлдсэн үлийнхээ we emphasize incredible food, in this world. Like how many cooking shows, how many spices one dish we put in. I mean, spicy dish. These things really, I call is absolutely unnecessary self-indulgent. Why? I don't need big philosophy. It's just very simple. If you continue to do this, then you need more ingredients, even if you just satisfy meal. But if you simple as possible, you go that way, and then you very easily satisfy. That with my experience. But then I look at the world, it's extreme. Одоо яагаад гэх юм бол та энэ хэрэгтэй гэдэг ах юм бол that also is to me is look like хэрэгтэй мэт санагдаад байна. Is omen or sign of we don't have meaning of life
because you Тэгэхээр энэ emphasize олон that юм too much. одоо ингээ олон юм цуглуулсан хүмүүс So бол I'm not talking about only одоо бидний food. Food амьдралын is only example. амьдралынхаа Then зорилгыг everything огт ойлгоогүй хүн байна just becomes like that. гэсэн л үг юм. So that is bad decision. За тэр бол тэгээд одоо бидний гаргадаг буруу шийдвэрүүдийн нэг гэж So үзэж if байна. we really want followed omniscient Buddha, За одоо ингээ мэрэгэн Буддагийн which сургаалыг means даган nearly замья гэж 3,000 бодож years байгаа юм бол ago, he said everything is incredible relevant in the 21st century. I think we can see it as like omniscient. одоо энэ 21-р зууны үед одоо бүх If we юм want to одоо follow that, маш if you want to take that as a role model, амархан одоо хүмүүст олддог болсон then we байна. have to try to free from two extremes of life living. Тэгэхээр бид одоо And the ийм view. нөхцөлд амьдарч байгаа хүмүүс энэ хоёр View I туйлшруулаас said холоох many ёстой. times. So no, I'm not going to repeat. За энийг бол би та нарт их олон удаа хэлчихлээ. Одоо дахиж бол энийг дуртахгүй шүү. But if it's Tantrayana, then За тэгвэл таны everything ясанд яа тийм бэ becomes гэх юм бол opportunity. одоо бүх Not юмыг even, oh, this is we have to ban, одоо бүх юмыг or this is өөрөөхөө extreme, болцоо so we болгож have шилнэ. to free from, we have to be mindful, За we энэ have to be муу буруу careful, шүү. we have to Энээс apply зайлсхийх antidote. хэрэгтэй. All of them, Энээс одоо no өөрийгөө need. чөлөөлөх хэрэгтэй гэж биш. Түүнийг харин өөрийнхөө замд Why? арга Because болгон ашиглах you хэрэгтэй. know how to take everything is like opportunity. За бүх юмыг одоо So өөрийнхөө that арга is болгож incredibly profound. хэрэглэж сурах явдал бол тарны So ясны that's гол why арга юм. you need the knowledge how I do that. But to have that knowledge, not only just За knowledge, яаж knowledge вэ is the гэдэг тэр first step. мэдлэгийг олж авах хэрэгтэй. You need the skills. За яаж тэр мэдлэгийг олж авах юм бэ гэвэл тань чадвар You хэрэгтэй. need practice. Чадварыг яаж олж авах юм бэ гэвэл танд But бясалгал not just хэрэгтэй. practice with Дадлах ordinary view. хэрэгтэй. You practice with superior, Дадлага supreme зүгээрчний view. дадлага биш, So therefore, бүр дээдийн дадлага is хэрэгтэй. then you know, then everything becomes opportunity. За тэгсэн цагт та бүх You юмыг don't need even одоо apply өөрийнхөө болцоо antidote. болгон You ашиглаж get it? чадна. Everything becomes opportunity. За тэгсэн цагт бүх юм таны болцоо болон How to хөөрөх do болно. that? Probably we need to learn a long time. За одоо бид яаж Impossible in a few words and tonight. We discussed it a lot before and remember those. And we will discuss in the future. But don't expect you know immediately. За одоо бид энэ тухай маш олон дахин ярьсан, ирээдүйд ч гэсэн дахин But их even ярих the sutra болно. in a way Ганцхан шөнийн дотор энэ бүхнийг is good enough эзэмшчихнэ for гэж us, бол right? үзэж бити бодоорой. In this stage. Also important to go through the sutra in a way thoroughly. За энэ төвшөнд бидэнд бол Always судрын helpful. ёсоор ингээд нэвт шувт одоо Unless ингээд бүгдийг маш сайн судалж явах Exceptional гарна. practitioner, which means many lifetimes in the past already done. За одоо өнгөрсөн төрлүүдтэй олон Foundation work in төрлүүдтэй down. сайн бясалгагч байсан Not only тийм that, but also very familiar with Tantrayana. тарны And ёсыг these маш people сайн maybe мэддэг, can learn энэ very насандаа fast. маш сайн бясалгадаг хүмүүс. Unless that exceptionals, Одоо тийм туршлагатай We бясалгагч хүн л биш юм бол also should learn how to practice the sutra in a way. бид одоо судрын ёсоор яаж дадуулах вэ гэдгийг Don't think Good exercise. Sutrayana is obstacle for Tantrayana. за судрын ёс бол You have тарны to see as ёсыг foundation. бэрхшээл болж хуурах ёсгүй юм. But that's not saying
this sutra and a foundation need for 100% of the people. За Understand that. өдрийн ёсонд ингээд Need for in хийх ёстой general. болохоос биш одоо But the exceptional ones don't need. одоо хүн болгонд энэ замаар ингэж заавал судрын ёсоор So I cannot judge you who is Ер үсийн exceptional. хүмүүс байдаг. Ер үсийн бяцлагч нарт бол And you guys should know oneself. Oh, which one is suitable for me? Which one makes sense for me more? So you should know yourself. Тэгэхээр одоо та өөрийгөө одоо маш сайн Okay, so now you can prepare the questions if you have. And then I stop here very soon. So, yeah. Yeah, so I think you guys really need homework. Homework does not have to be another instruction. Homework always go back and listen and think another angle or reflecting and contemplating and reading book. All according to what I'm saying is this subject. So homework means you build a familiarization of what we talked. What we have talked. So that's why. But the important one thing I want to tell you is never go extreme. Хамгийн чухал нь хоёр төлөвлөлөөс холхон байх ёстой шүү. Гэдэг дээр анхаарах. I don't understand. I'm hopeless. I'm sad. I don't understand. I confuse. Don't think that way. Итгэл алга найдах юм аа. Why? Because when you think you don't understand, means you already made progress than before. Why? Because you feel, oh, I something not understand means there is something you understood. That's why you have this distinguishing. But before you thought maybe, oh, is everything life is perfect? That's it. You know, normal way of that's it. Life. You don't have any other idea. But now you feel a little bit confused. That means you get to start the other ideas. So everything we have to go our own pace. If you depressed or like feel sad or confused or frustrated, that means you not going your own pace. You try to run as far as like car. You're not going a human pace. So that's one extreme. So don't do that. The other one, oh, just I heard, okay, and then let go, and then go back to the bad habitual pattern. Even you know this is all bad, but you don't do nothing, just listen and then just let go everything and you just go back bad habit pattern. That's another extreme. So try to free from these two as well. Okay. So if you have questions. You can add any questions you have for Rinpoche into the Q&A area of Zoom in your own language, and we will ask them for you. Dear Rinpoche, while we are learning the vision and practice of Tantrayana as basic level practitioners, is Sutrayana our preferred course, our course of action as we mature the skills of Tantra? So I think they're asking, should we practice Sutrayana while we get ready to do Tantra?
And will you guide us in acquiring the ability to practice Tantra? Should they be practicing Sutra on their way to Tantra, and will you guide them to practice Tantra? За энэ асуулт Okay, in this course, одоо бид I'm laying out. судалж байхдаа одоо So you have to have your own decision. Or Sutrayana way is more suitable for you, or Tantrayana way. гэж үзэж гинүү алиг нь онцлох вэ гэсэн. My personal Одоо та өөрийнхөө suitability way is шинжиж Tantra. өөрийнхөө Definitely. байдлыг шинжиж өөрийнхөө байдал тохируулж Okay. сонгох ёстой. But that doesn't mean is for everybody. Миний хувьд бол одоо So тарны you асуудал have to хамгийн realize yourself. урттай хамгийн Not I say одоо зөв you зам must do this way. одоо Everybody do this way. I шулуухан зам wouldn't say гэж that. боддог. Гэхдээ энэ бол хүн болгон тохиолдог зам биш These шүү. classes are way out, laying out. But За in the энэ future classes, миний зааж байгаа энэ definitely I got two буддизмын word of хичээл Tantra. бол зүгээр яг хөө тэр замыг л ингэж To go with дэлгэн total үзүүлж байгаа Tantra. шүү та бүхэнд. But that doesn't mean individually you have to come in the Tantra. Тэгэхээр хүн хувь хүний So that's why таныг I заавал include энэ замаар Sutra замнаа and гэж I хэлж байгаа compare. бишээ. And you have to compare too. It's not everything I say, or I said, or I commended. Doesn't work that way. За би багш намайг энэ We have to замаар cooperate together and одоо энэ багшийн санал болгож байгаа the main замыг decision гэж бодож you тэгж даах have to хэрэггүй. Та өөрийнхөө for байдлыг yourself. бодох ёстой. You don't have to make it for everybody. You have to make it for yourself the decision. Because nobody know you exactly as yourself, you know. Okay? Тэгэхээр энэ тантрын ёсонд орох одоо бидний Rinpoche, if I have a close relative who's mentally ill and aggressive, I've done everything possible to help, but there's danger of something very harmful there. In this situation, I think they're saying, I'm not sure, but I think you're trying to say you're in danger of being harmed. But if I'm wrong, you can comment, the question person. In this situation, do I use the thinking of the absolute truth? за сэтгэл I'm trying to help this mentally ill person who I'm worried may be dangerous. өвчтөй одоо хамаатай садан байд юм аа одоо тэрэнд яаж туслах вэ гэсэн асуулт байна. I'm not sure they That unhidden you, right? No, I think it's that level of dangerous if you're talking about he hit you or carry you, or you should not think of. You should have a little bit hit you, not too bad, but if kill you, you lost a precious human life. За тэр хүн одоо because you are not absolute enlightened yet. өвчтөй хүн учраас одоо I mean, if you are not, таныг then одоо you ингээд should цохиж think more relative level. Relative Relative одоо таныг reality. алхад хүрэх You юм have бол to secure та yourself as одоо possible. эрдэнэт хүний бие алдах болно. And yeah, so according to that range, you can help us as much as possible. But number one, you have to think of your security. За тэгэхээр You should not sacrifice your security. You don't have to worry, over worry, over paranoid your security. But you have to prioritize your security, yes. Одоо төвлөрөөд одоо бусдыг бас бодохгүй байж болохгүй. Энийг тохируулах хэрэгтэй, тэнцвэрийг нь олох хэрэгтэй. Okay, this is another question related to a different person, but if I am being bullied, when I'm being bullied, I don't get angry. I become unmotivated. If I don't get angry, they lose motivation. Sorry. When I'm being bullied, if I don't get angry, I become unmotivated. I wonder if I should take revenge or continue to be patient. Whichever answer I choose, I feel it's not suitable. So now I don't know what to choose.
төвчээртэй ингээд They're төвчээл getting bullied ингээд often. хүнд And дарлуулаад if авах they do хэрэгтэй мó. nothing, if they don't get angry, they then get really lacking in motivation. За алийг ч So сонгосон нь it хоёулаа sounds буруу like юм шиг надад sometimes they санагдаад practice байна гэсэн patience асуулт байна. and sometimes they try to get back and take revenge. But they feel no matter what they do, it doesn't feel like the right choice. So they don't know how to choose. Which one no choice? The first one I understood was second one. Sometimes they get back at the person, so take revenge. And the second is they're just patient. I think they mean they don't do anything. Oh. Okay. That's also extreme, you know, like you have to free from extremes. За энэ бол ингээд яг тэр хоёр туулшрлыг маш сайн харуулж байна энэ асуултан дээр. Do Юу ч nothing, хийхгүй байх, no хүнд react, дээлхүүлээд юу ч хийхгүй байх бол нэг then the туулшрал. negative is continue and become more severe За тэгээд ах юм бол одоо энэ and lead in that situation. тэр дарлж байгаа хүн чинь одоо улам If давраад like ингээд that, одоо better танд to үзүүлж байгаа нөлөө нь ингээд react. улам хэрцгий болоод ингээд байх байна. And Нөгөө they have to талаас realize you will not tolerate that extremeness. So that means that's why Tantrayana say anger is not 100%. за нөгөө талаас бол You одоо have та to тийм avoid. хэтэрхий анхаарад одоо тэр You can use the хэтэрхий anger in the шахлаад right way. тэгээд байх нь бол нөгөө талын экстрим одоо туушрал юм. Тэгэхээр тарны ёсонд бол одоо энэ уур хилэнг Other people's одоо аргаа болгож silliness. ашиглах хэрэгтэй гэж ярьдаг. You don't easily angry. You don't easily react to anything. За таны You just уур ignore them. хөрхтэй тийм Much амархан better. биш. Sometimes that happened. Сэтгэл хямрахтай амар биш. This Тийм байх нь distinguish you have to know which one to lead into. тийм байх нь одоо илүү амар биш үү? Одоо Something unnecessary, you хямраад know, like байхаар reactance. If you react too much, хэрвээ хэтэрхий хямрах lead юм бол into one одоо problem. нэг асуудал One хүрнэ. is necessary react, otherwise continue become worse and worse. Once you not reacting, Огт also no good. So you have to see these two extremes. Which one is? Which one has this? Тэгэхээр одоо та сэтгэлээ яг одоо голд нь хямруулахгүй одоо тийм байдалд байлгах хэрэгтэй. Yeah, I hope that's clear. Okay, the last question is more of a comment the person wants to share, like a thought, and then get your feedback. And it's a little bit complicated, so I'm going to try to make it simple. In this person's experience of having some experience or of the absolute truth or non-conceptuality, after this experience or during it, I don't know, they cry and feel some sensations of pain and sorrow, sadness. За энэ хүний асуулт бол асуулт биш яг нэг өөр тохиолдсон явдлаа And ярьж they байгаа юм think байна. it comes from some sort of the process of shedding the ego of one's illusory self, and wonders if sometimes the tears are not a sign Тэгэхээр of ингээд sadness зовлон and pain, тохиолдоход but бол of тэр ингээд devotion. уйлж We need to be aware of our уйлж cultural хэлдэг юм байна. connotations За тэгээд энэ and discern through this process of self-analysis. So they're just saying, in some cultures, tears are always associated with sadness. So they're wondering if they let go of that, if it's not necessarily that. And the sorrow is connected with a profound awareness of one's own Buddha. Тий, одоо ингээд төрөгдлийн Fully in биедээ touch ингээд with that, but зурснаас not гарч yet ирээд байгаа мó. there, not yet able to be there. Тэгээ So the хоёрдугаарх fact нь бол that this person's энэ not yet нулимс able одоо to do нүүлж that байгаа causes байдал маань sadness from Bashade. Stay in that одоо state of уйтгар гунгаа үзүүлэх non-conceptual бишрэл experience. сүжгээ So do you үзүүлэх have any insights to share on this? And I hope I did одоо your тийм шаардлагатай comment okay. одоо илэрхийлэл биш юм уу тэр. Are you answering our question? I didn't know. There's not a specific question. This person's overall question is that they have some experiences that they see as the absolute infinite experience. And I don't know if it's during that or after that, but there are sorrow and sadness
And Okay. sometimes and they had Okay. some reasons they thought, but they wanted you to share your thoughts on that. За ингээд та Okay, энэ тал дээр so зүгээр санаагаа this хэлж өгөөч. experience is even is incredible and undescribable, and whatever is good sign, always good sign. Is not bad sign, always good sign. За But хүний энэ зовлон одоо then why is have a sadness and sorrow? That means Гүнэг зовлон бол nyam means is temporary. за гүнэг It's like зовлон бол science, энэ more муу зүйл science. биш юм аа. Энэ бол сайнны шинж тэмдэг Science шүү. to reach and close Buddha nature. Яагаад сайн байна вэ? That's why it's powerful. Нэгдүгээрт энэ бол But the powerful not necessarily always энэ бол like positive. хөндлөг чанар руугаа ойртож байгаа Is sadness or any negative scared, or you know, like sometimes you can't see yourself and then you scared and you I'm thinking I'm dying or whatever. All of them is not always, you have to aware, or not always a signs are positive, but is за сайнны илэрлээ. Энэ бол still is good sign. It's not bad sign. Ямар нэгэн амжилт гарч байгаа, өөрчлөлт гарч байгааг хийн л илэрхийлэл шүү. No nyam. Sometimes people are attached with this and they think this is if it's good, then I want this again, and they have a huge attachment and everything. Then you kind of scare away. Мэдрэмж байх юм бол хүмүүс тэрэндээ одоо шунаад So энэ сайхан the мэдрэмжийг best дахин thing is мэдрэмээр байна гэж шунал you үүсгэснээс can болоод enjoy ингээд буруу тишээгээ glad, явдаг. happy, but not attached and not За хүн жаргалтай байж болно. Тэрэндээ хамгийн гол нь or шунан anything. тачааж You болохгүй. just keep going, whatever, and ignoring. It's not completely ignored. Тийм учраас тийм аюул байдаг учраас энэ зовлон бол илүү сайнны шинж тэмдэг юм аа гэж би хэлээд байгаамаа. Okay, Rinpoche, we have one more question that popped up, which is related to the what's real topic. So we'll ask that and then finish. This one is the person wants you to give advice or your thoughts on in the world. Sometimes people say the world's an illusion and that everything happens in the mind. So they think they can just change the reality by thinking. So they think if they need money, they will think about money and believe like a magnet, it attracts the iron, so the money will just come to them. Like if they think about their desires, because their thoughts change the world, the stuff will just like бүх юм бодлоос үүсэлттэй бол одоо мөнгө төгрөгч гэсэн тэгээ хүрээд ирэх юм шүү гэсэн асуулт байна. That is wrong. Okay, that is the wrong way. Why? Because everything interdependent cause and effect. Everything have to, if you anything you need, you have to make a cause and effect of that, not the money directly. If you need money, you have to make cause and effect of money, not money. Think of money. Seems like if I give you very simple example, if you have a friend or somebody you know, acquaintance, somebody have money, but then you want they give you money, but if you just say, oh, please give me money, more likely they don't give you. More likely. Instead, you make cause the conditions to build a good friendship or whatever. You can do things. Maybe they more likely they give you money. Right? The same thing. If you want money and whatever you want, just think that you think is expected to come through. No. You have to make cause and conditions, and then come. Then come is no guarantee come. But why? Because your existence is like trillions lifetimes
creation working За together. таны энэ Not оршихуй бол одоо хитэн the thoughts тэр only бум alone working. That галбуудын means төрлүүдээр одоо ингэж your бүтсэн тийм prayers and бүтээл байгаа шүү дээ. anything positive, good cause and conditions definitely help. Тэгэхээр энэ Definitely help. сайн If нөхцөл there's шалтгааныг need нь тариад feel байх юм give, бол they тэр бол feel the give гарцаагүй to туслана. happen. But Хизээ it's нэгэн not цагт. only give, there's no foundation, even you pray, it will not Гэтэл ямар ч come суур as шалтгаангүй according to you одоо want. залбираа суугаад ах юм бол But it's ингээд never хүрээд lost ирдэг that мөнгө төгрөг гэж бол байхгүй. one day somewhere. Okay? Yeah. Thank you. Sheriff Gilma, will you lead us in the За prayer or зориулга jury? рэмэ зориулга ерөөлөөр төгсгөө. Yes. Хоёр чуулганыг хураан үлдсэн миний энэхүү сайн үлийн шимээр хамаг амтан өөхөх төрөх хөтлөх өвдгийн зовлонгоор тасралтгүй инэлсэн сансрын хүлээснээс чөлөөлөгдөх болтугай. Хуурмаг төвөрглийн дайсныг дарж төгсгээрсэн бурхны утагт хүрэх болтугай. Миний саяын үлдсэн сайн буйны үрээр хамаг амтан Парвагийн утгагүй бодлыг нэн даруй орхиж, очирт хөлөгний утга төгөлдөр замыг бясалгаж, бурхны хоёрд лагшин болох болтугай. Өнгөрсөн одоо ирээдүйд хураасан алив сайн буян бүхнээ их болсон 6 зүйл амьтны тулд төгс гэгэрэлт хүрх үйлс зориулмоо. Баатар ман зүшиг хэрхэн талцсан, саманд бадраач түүнчлэн ерөөсөн агуу тэднийг үлгэрлэн дуурайж, ариун буйнаа бүрэн зориулмоо. Ирэх хой төрөлдөөч, эрдэнэл ламаасаа бүү хагас болтугай. Ариун номыг судлах хийгээ бясалгахын жаргалаас алгасарч бүүгалт болтугай. Гэгэрлийн газруудыг огоот гүйцэснээр очир тарийн хутагт өтөр хүрх болтугай. Окторгүй хизээ хүртэл оршин тэр хүртэл би оршоод олны зовлон гарлах болтугай. Амьтны зовлон өөртөө аваад амар амгалан бусдад өгөх болтугай. Огоорлын дээд эрдний сэтгэл төрөөгийн нэгэнд нь төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нь сторож улам буруудаа аригдах болтугай. Эрдний дээд шагшаавад төрөөгийн нэгэнд нь төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нь сторож улам буруудаа аригдах болтугай. Бодийн дээд эрдний сэтгэл төрөөгийн нэгэнд нь төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нь сторож улам буруудаа аригдах болтугай. Хуусан чанарыг олсон бэлгүүлгүн төрөөгийн нэгэнд нь төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нь сторож улам буруудаа аригдах болтугай. Амьтны зовлон гангаах гагцэм амгалан бүхэн гарахын орон дээдийн номыг олох хийгээ хүндлэх алив сайн үс өнөд удаан орших болтугай. Бурхны гурван лагшны хүчээр номын цаашгүй өмнө хүчээр хуургийн салшгүй бат нэгдлийн хүчээр миний энэ өрөөл биелэгдэх болтугай. Өглөө наран тэнгэрт мандахлугаа ялгуулсан бүхний дээдийн сургаал бурхны ариун нууц тарниус буман зүгтээ дэлгэрэн төдөг. Шамблын хаан бид садваа нарын ивэлээр энэ дэлхийд бид алтан эрнийг авчраад номын олон ахан дүүс сүмөр ариун сахил авгаа баатарлын сайн хувийг олох болтугай. Свасти. Угаас төрөгдлийн хэрэг үнэн номын лагшин аяараа үзэгдэх гэгэн гэрлийн хэмжээшгүй гэсэн нэгүсгүй болоо бэлгүүний шижир тунгалаг ухамсар төгс ядмын дүрээр үзэгдэгч гүрүүд өгөхөр та биднийг сахин хамгаалгаж амуу. Хоёр номын далаймад огт үгээгч буйны садан ялсан бүгдийн хийгээд ирэхэд ман зүшрийн инрэлтэй цэцэд гэгэрлийн бүх үйлсийн шидэт үзэгдэл эгнэшгүй бэлгүүний эрхэм багш урт насалж удаан жаргах болтугай. Ариун тангараг өргсөн үйл шиг ариун очир чанарыг эрхэнд хураагч судар тарнын уянгат номлол тэнгэрийн нүргэн мэс сонсогдоход газрыг умдаалах ариунслын хурмад боловсруулан гэтлэгч бурхны номын линхван цэцэрлэг үеийн үед дэлгэрч байх болтугай. Thank you, everybody.